Papakita ko naman kung paano from CAD ililipat natin to sa STAAD. For example, meron na tayong plan na nasa CAD. Pwede natin tong ilipat sa STAAD. So, para ito yung alam ko, maybe may iba pang technique. For sure, meron pang iba. Pero ito yung alam ko. Save as other formats. So, pangalanan natin ng sample. Then dito, save lang natin siya as DXF. Any of this will do naman. So, 2018, save. So, basta DXF yung kailangan natin. Exit natin to. Punta tayo sa STAAD.Pro. Then, new project, space, structure, sample, then meter kilonewton. Next, open structure wizard. Most of the time, iyon yung pinipili. So, finish. So, sa previous video, next lang natin to, diba? So, nag-start tayo as blank. Dito, import natin yung CAD. Import CAD models. Scan DXF. Then, there, sample 2, and open. Okay? So, ang problema lang, yung orientation niya, since sa CAD kasi, Z yung up, and Y yung nasa left. Basta, iba yung orientation niya. So, that's okay. Para mapupunta natin dun sa workplace natin. Merge model. Do you like? Yes. Wala nang kailangan bubuin dito. So, okay. Yan. So, nakarotate siya. Generate rotate. Labels. Node number. Okay. Then 36. So, node 1, 36. Node 2 is, yes, save. Node 2, 39. Then, ang degrees niya is, okay, 90, 180, 270. Okay, 270. That's 270. Select muna natin yung buong structure since yun yung rotate natin. So, wala pa naman tayong ina-assign na properties. So, that would be, hindi na problema. So, there. And, alisin natin yung node numbers. Okay. So, geometry. Let's see. Yan. So, nandito na kagad. Ga-assign na lang tayo ng properties. To assign properties, noodin na lang yung isang video. Thank you. Pag wala pang property, ganito palang itsura niya. So, panood na lang isang video. Thank you.